Yes. Hello, everybody. We are interested now in the velocity of wave. So, velocity of wave. Yesterday, we discussed the little part of it, the starting part of it. Velocity. When we want to find out velocity, velocity is a displacement upon time. Is it right? So, displacement of a wave, this is a wave, is it right? One crest and one trough together will form one wave, and this is the velocity, sorry, this is the wavelength, is it right? So displacement is nothing but a lambda. So displacement upon time, so lambda upon t, but 1 by t is frequency, and therefore the formula is v is equal to n lambda. This formula is not at all new for us, is it right? This formula we already discussed in light chapter. Light chapter मध्ये हा फॉर्म्युला आपण यूज केलेला आहे. सो हा फॉर्म्युला आपल्याला काही नवीन नाही आहे. So the same formula is there in sound chapter also. But so or wherever there is wave, कुठलीही जगात वेव आली, ती वेवचा बेसिक फॉर्म्युला हा लक्षात ठेवा. V is equal to n, velocity of wave. V is equal to n lambda. But as we discussed yesterday, just I'm talking with you, the sound is, I'm producing the sound. Can you tell me the frequency and wavelength? सांगा बरं माझी frequency. काल मी म्हटलं तसं सांगा frequency and wavelength. It's not possible to tell me the frequency and wavelength and then to find out velocity. So is there is any formula for velocity which is based upon physical parameters like pressure, volume, density, mass? अशावरती बेस असलेला कोणता फॉर्म्युला आहे का हो आपल्याकडे? Yes, let's check it. So Newton suggested the formula, empirical formula for velocity of sound. So there is one word, empirical. What is the meaning of empirical formula? Empirical formula म्हणजे काय माहितीये? Newton suggested or Newton stated one empirical formula. Yes, what is the empirical formula means? Empirical म्हणजे काय? बोला लोक हो, माहित नसेल नाही म्हणून सांगा. इज माय व्हॉइस इज ऑडिएबल? माझा आवाज येतोय ना सगळ्यांना? येस. So what is the empirical means? Empirical, the formula which do not having any mathematical proof, but we can prove it dimensionally and experimentally. What is the meaning of empirical? Empirical's meaning काय? Formula which we cannot prove mathematically, and we cannot prove mathematically, but can prove experimentally and dimensionally. जो फॉर्म्युला डायमेन्शनल अनालिसिसने प्रूव्ह करता येतो का? तर येतो. डायमेन्शनल अनालिसिसने करेक्ट येतो. फॉर्म्युला आपल्याला एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ह करता येतो का? तर येस, वी कॅन प्रूव्ह इट एक्सपेरिमेंटली ऑल्सो. But can we prove the formula with the help of mathematics? There is no. There is no any mathematical proof for it. याच्याकडे कोणताही mathematical proof नाही. अशा फॉर्म्युला आपण काय म्हणतो? Empirical formula. Clear to all? Getting it to all? Clear? Yes. So Newton suggested the formula for solids, and the formula which he suggested is V is equal to under root E by rho, where E is elasticity and rho stands for density of the material. Okay, so this formula Newton suggested. Again, this formula Newton suggested for
solids. For solids. What for gaseous medium? Newton assumed that air is isothermal. What is meaning of isothermal? What is the meaning of isothermal? Isothermal, same temperature. Yes. When the temperature is going to remain same, temperature is going to remain constant, that system is known as isothermal system. कि इथे temperature constant राहतं. Where temperature is going to remain constant is known as isothermal. He suggested a formula for gaseous material, that is V is equal to under root P by rho, where P is the pressure and rho is the density. At NTP, P is 1.013 into 10 raised to 5 Newton per meter square and density is 1.293. Let's substitute the value. If we are going to substitute the value, it is under root 1.013 into 10 raised to 5 divided by 1.293, and the answer, if you are going to solve it, होमवर्कला सॉल्व करा. का बऱ्याच जणांनी मला होमवर्क पाठवलेला नाही बरं का, एखादीच पाठवला इनफॅक्ट मधुरा, बाकी कोणी पाठवला नाहीये. असो 280 मीटर कालचा होमवर्क आठवतोय का काय होतं ते? ट्रान्सवर्स वेव्ह अँड लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह. येस, चार्ट नाही पाठवलेला. येस. So V is equal to under root 1.013 into 10 raised to 5 upon 1.293, that is equal to 280 meter per second. This is the value which they found out with the help of Newton's formula. But scientists performed the experiment and experimentally they found out the value of speed of sound, that is 331 meter per second. So are the values are matching? Are the experimental values and value found out with the formula are matching? No. The values are not matching at all. The value which we found out by Newton's formula is 28% less than actual value. की न्यूटनच्या फॉर्म्युलाने 28% कमी आली. याचा अर्थ न्यूटनच्या फॉर्म्युल्यात काहीतरी गडबड आहे. दिस फॉर्म्युला इज नॉट करेक्ट. द फॉर्म्युला न्यूटन फाउंड आउट फॉर द सॉलिड्स इज करेक्ट. सॉलिड करता हा परफेक्ट फॉर्म्युला निघाला, एक्सपेरिमेंटली एज वेल एज न्यूमरिकली. हा फॉर्म्युला परफेक्ट निघाला. बट दिस फॉर्म्युला which Newton stated was wrong, because there is a huge difference in actual answer and experimental answer. Experiment is the answer आलं ते आणि actual जे न्यूटनच्या फॉर्म्युलाने जे आन्सर आलं ते, त्यात किती डिफरन्स आहे बघा. 280 आणि 331 जवळपास 51 चा डिफरन्स आहे. बरोबर आहे ना? चालेल का? एरर एवढी नसेल. हा, आपली व्हॅल्यू 331 च्या वेळी 332 आली असती समजा इथे, तर आपण ऍक्सेप्ट केला असं की ठीक आहे, एररमुळे 1 मीटर पर सेकंडची एरर येऊ शकते. एवढी एरर, 51 मीटर पर सेकंडची एरर नाही ना शक्य. नॉट पॉसिबल. अँड देअरफॉर as the values are not matching, we have to discard the Newton's formula. न्यूटन कुठेतरी चुकला. yes, ओके नाही, न्यूटन चुकला. Newton made mistake over here. But is the formula was totally wrong? Formula totally wrong होता का? No. The scientist Laplace corrected it. Laplace ने इथे correction केली. According to Laplace, the volumetric changes that are taking place during propagation of sound are adiabatic and not isothermal. हा महत्वाचा बदल त्यांनी केला. त्यांनी म्हणजे कोणी? लॅपलासनी. What Laplace said?
Air is not adiabatic. Air is isothermal. So what is the adiabatic means and isothermal means? Adiabatic and isothermal मध्ये difference काय basically? In isothermal temperature remains constant. In adiabatic also temperature remains constant. दोन्हीकडे temperature constant राहतं. पण मग त्याचा difference काय? In isothermal there is exchange of energy. In adiabatic there is no exchange of energy. म्हणजे काय बघा, सिंपल एक्झाम्पल देतो मी. समजा असं अज्युम करा की आदित्य मानेला 100 रुपये सुट्टे हवे आहेत. अज्युम करा काय जाते आपल्याला, हो की नाही? अज्युम करा म्हणते आदित्य, आदित्य म्हणे 100 रुपये सुट्टे हवे, म्हणून आदित्यने मला 100ची नोट दिली आणि मी त्याला 10च्या 10 नोटा दिल्या. आमच्यामध्ये एक्सचेंज झाला का? इज देयर इज एक्सचेंज ऑफ मनी, एक्सचेंज ऑफ, yes, but is there a change in amount? Is there a change in amount? No. This is isothermal. This is isothermal. याला आपण काय म्हणतो? आयसोथर्मल. आयसोथर्मल म्हणजे काय? There is no change in temperature, but there is exchange of energy. टेम्परेचर चेंज होत नाही, पण एनर्जी एक्सचेंज होते. किती होते? जितकं घ्यायचं तितकंच द्यायचं. जितना लेना है उतना देना है. Isothermal. What about adiabatic? What about adiabatic? In case of adiabatic, जितना लेना है उतना देना है, ऐसा नहीं. लेना भी नहीं है और देना भी नहीं है. काही घ्यायचं पण नाही आणि द्यायचं पण नाही. लेना देना बंद है फिर भी आनंद है, इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट है. डिफरन्स कळतोय का? आयसोथर्मल मध्ये लेनदेन चालू आहे. आयसोथर्मल मध्ये काय होतंय? आयसोथर्मल मध्ये दिलं पण जातंय आणि घेतलं पण जातंय, पण जितकं दिलं जातंय तेवढंच घेतलं जातंय. बट इन adiabatic, no give and take policy. लेना भी नहीं है और देना भी नहीं है. सो दोनों में टेम्परेचर कांस्टेंट है. दोनों में टेम्परेचर कांस्टेंट है. मग ॲडियाबॅटिक मध्ये का टेम्परेचर कॉन्स्टंट आहे? ओके, बर का, तो नीट लिहिता न आल्यामुळे. दोनों में टेम्परेचर कांस्टेंट है. So what Laplace said, Newton assumed air is isothermal. Laplace said no, air is not isothermal. Air is adiabatic. Air कशी आहे? Adiabatic. In isothermal condition, PV is equal to constant. And in adiabatic, PV raised to gamma is equal to constant. Now you may ask me, sir, what is gamma? Gamma is the ratio of specific heat at constant pressure to specific heat at constant volume. Cp upon Cv. आठवतंय का? आपला आधी चॅप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज. Are you remembering it or not? Yes. सो आयसोथर्मल ॲडियाबॅटिक. हा पाठ पटकन चार्ट लिहून घ्या बरं, पटकन. बी क्विक, पटकन हा चार्ट लिहून घ्या.
झाला? डन? येस, आदित्य झालं की सांग. So, what do you, air is adiabatic or isothermal? Laplace assumed air is adiabatic. So, elasticity E should be replaced, or pressure, मगाशी जे pressure होतं, should be replaced by gamma P instead of P, where gamma is a ratio of molar specific heat of the gas at constant pressure to its molar specific heat capacity at constant volume. So V is equal to under root gamma P by rho, where gamma is Cp upon Cv. Gamma is Cp upon Cv. Yes. Now for air, value of gamma, it should be gamma. G झाला चुकून, value of gamma is 1.4. Air is mostly diatomic. Air is mostly diatomic. मॅक्झिमम बघा बरं, एअर मध्ये काय काय आहे? मॅक्झिमम डायटॉमिक म्हटलंय बरं का. ऑक्सिजन किती? ऑक्सिजन किती? काय 28 काय? हा पर्सेंट लिहा ना, नुसतं 28%. O2 डायटॉमिक आहे ना, डायटॉमिक. नायट्रोजन किती? 72. किती होतात? बरोबर आहे काय पर्सेंटेज? बरोबर आहे? नाही, मग पर्सेंटेज काय आहे? काय चेंज पाहिजे याच्यात? हा O2 21 आणि मग N2 किती? बर, अकॉर्डिंग टू आदित्य अँड आर्यन O2 21. मग नायट्रोजन किती? 78. Correct. So this is 8 plus 1 9 and 7 plus 2 9, 99%. कळलं का ओजस? हा, आता लक्षात ठेव. ओके, इट्स ओके. होतं कधी कधी. ओके, 99%. मग आता ह्याच्यात अजून CO कार्बन मोनॉक्साईड, H2 हायड्रोजन असे आपण ऍड करत गेलो तर ऑलमोस्ट एअर इज डायटॉमिक. हो की नाही? For diatomic, value of gamma is 1.4. And when we are going to substitute now, the formula becomes velocity of sound is equal to under root gamma P by rho. When we are going to substitute value under root 1.4 into 1.013 into 10 raised to 5, and density is how much? 1.293. Is it right? So divide by 1.293.
Substituting this value, we get the speed of sound in air is 331 meter per second. थोड़ा सा 331.5 वगैरह आला, पण ठीक है, which is in perfect agreement with practical value. Is it right? हो कि नहीं? Yes. So which is in perfect agreement with practical value. Hence, the above modification is called Laplace's correction, and the formula is called Laplace's corrected formula for velocity of sound. आणि मग हा फॉर्म्युला व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड करता आपण यूज करायला आता सुरुवात केली फॉर गॅशियस मटेरियल, फॉर गॅस, नॉट फॉर सॉलिड. सॉलिड करता न्यूटनचा फॉर्म्युला परफेक्ट आहे, सॉलिड करता न्यूटनचा फॉर्म्युला परफेक्ट आहे. ओके, सो सॉलिड करता तोच वापरायचा. गॅसियस मीडियम करता मात्र या फ्लुइड्स करता मात्र हा फॉर्म्युला वापरायचा. V इज इक्वल टू अंडरवूड गॅमा पी बाय रो. क्लिअर? गेटिंग इट टू ऑल? सो क्वेश्चन एक्झामला असा आहे तो, स्टेट द न्यूटन्स फॉर्म्युला ऑफ वेलॉसिटी. 4 मार्काला वगैरे क्वेश्चन जर का असेल, स्टेट द न्यूटन्स फॉर्म्युला ऑफ वेलॉसिटी ऑफ साऊंड अँड एक्सप्लेन हाऊ लॅपलास करेक्टेड इट. तुम्ही काय लिहिणार? Newton suggested the empirical formula for velocity of sound. For solid, he stated a formula V is equal to V is equal to under root E by rho, where E is elasticity and rho is density of the material. He suggested the formula for gaseous material, assuming that the air is isothermal, and the formula is V is equal to under root P by rho. At NTP, the value of P is जी आहे ती, value of rho is जी आहे ती. Substitute करून दाखवा. Its answer is 280 meter per second. But the experiment performed by the scientists, they got the answer, and that is how much? The answer किती होतं? 331 meter per second. So the answer found out by Newton's formula is 28% less than experimental value. So we cannot use a Newton's formula. But आता पुढचा पार्ट, later Laplace corrected it. He assumed that air is adiabatic and not isothermal. So he introduced the adiabatic constant gamma, which is the ratio of molar specific heat at constant pressure to molar specific heat at constant volume. For air, its value is 1.4. Substituting this value in the formula of velocity of sound, the answer of velocity of sound is 331 meter per second, which is in agreement with practical value. Hence, the Laplace's formula is correct. Okay, clear? लिहिता येईल हे आपल्याला. आणि हा तो लॅपलास. त्याचा फोटो दाखवण्याचं कारण असं की आपल्याला न्यूटन सगळ्यांना माहिती असो, न्यूटन्स फॉर्म्युला, पण न्यूटनचा फॉर्म्युला ज्यांनी करेक्ट केला हा कोण? लॅपलासचं काय एवढंच काम नाही बरं का, लॅपलासची पण बरीच काम आहेत आपल्याला. पुढे लॅपलासची वर्किंग येणार सुद्धा आहे, पण तो न्यूटन माहिती आहे, पण हा लॅपलास कोण? तर हा तो लॅपलास. आपण पुढे जाऊयात. येस, नाव इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड. आपल्या प्रूफ, आता ही प्रूफ मात्र तुम्ही आता लिहून घ्यायची आहेत मी शिकवल्यानंतर. मी किती वाजले बघितलं, भरपूर वेळ. 2 प्रूफ आपली आज व्हावीत अशी आशा, इच्छा, आकांक्षा व्यक्त करतो. उद्या आपला चॅप्टर ऑलमोस्ट संपेल, म्हणजे थेरॉटिकल पार्ट संपेल सगळा. आपल्याकडे गिटार, तबला, बिबला वाजवता येणार कोण कोण आहे? कोणी आहे का? हा, आयुष, योहान तू काय वाजवतोस? कोणतेही वाद्य वाजव, कोणतेही वाद्य चालेल मला. गिटार, व्हेरी गुड. सो उद्याच्या लेक्चरला तुम्ही गिटार आणि तबला घेऊन जरा बसा. आयुष, ताशा नको, आर्यन ताशा नको. लोकांना गणपती सुरू आहेत असं वाटेल.
हा म्हणजे एक परफॉर्मन्स द्यायला म्हणून नंतर हरकत नाही, पण आत्ता नको. सो योहान तू गिटार आणि आयुष तबला असं घेऊन बसा उद्या जवळ. काय करायचं ते मी तुम्हाला सांगेन. ओके. कोणी सिंथेसायझर किंवा पेटीवाला आहे का आपल्याकडे? सिंथेसायझर किंवा पेटीवालं, हार्मोनियम वालं? इज एनीबडी? तुरिया तू काय वाजवतेस? बरंच काहीतरी टाईप करायचो. हार्मोनियम वाजवत नाही पण येते. आहे का तुझ्याकडे हार्मोनियम घरी? येस. ओके, मग घेऊन बस तू पण हार्मोनियम उद्या व्यवस्थित जरा साफसूफ करून, बरेच दिवस काढलेलं नसेल बाहेर तर. ओके, तिघांनी 3 वाद्य घेऊन बसा. आपल्याला वाद्यांवरच शिकायचं उद्याच्या बऱ्याचशा गोष्टी. सिंथेसायझर असता तर जास्त बेटर झालं असतं, पण ठीक आहे, सिंथेसायझर नसेल कोणाकडे तर याच्यावर आपण शिकूयात. सिंथेसायझरला ती बटणं असतात त्यामुळे जास्त चांगलं कळतं. ओके, लेट इट बी. Effect of pressure on velocity of sound. So Laplace corrected formula for velocity of sound is V is equal to under root gamma p by rho. But what is the formula for density? Formula for density is mass upon volume, no? So if we substituted mass upon volume, V is denominator of the denominator becomes numerator. So V is equal to under root gamma p by rho. This V is velocity and this V is volume. त्यामुळे हा मी स्मॉल काढलाय आणि हा डेलिबरेटली मी कॅपिटल ड्रॉ केलाय. नाहीतर तुम्ही काय कराल, व्ही कॅन्सल, आता तो स्क्वेअर रूट मध्ये म्हणून सोडून द्या, पण स्क्वेअर रूट मध्ये नसता तर व्ही कॅन्सल कराल. हे दोन्ही वे वेगळे आहेत. दिस व्ही स्टँड्स फॉर velocity of sound and this V stands for volume. So if m is mass and v is volume of the medium, rho is equal to mass upon volume. According to Boyle's law, PV is equal to constant for constant temperature. बरोबर आहे ना? PV is constant at constant temperature. Yes or no? Yes or no? बघा फर्ग्युसन वाल्यांना आता पटतंय का काय? मी आधी का चॅप्टर घेतला नाही? तुमच्या कॉलेजमध्ये हा चॅप्टर आधी होता, मी का घेतला नाही ते पटतंय का आता? कारण की अरे हे बघा, बॉइल्स लॉ झाला, गॅमा इज इक्वल टू सीपी अपॉन सीव्ही. ठीक आहे, तुम्हाला बॉइल्स लॉ माहिती आहे असं धरून चाला, पण गॅमा इज इक्वल टू सीपी अपॉन सीव्ही माहिती नव्हतं. तुम्ही मला इमिजिएटली इथे विचारलं असतं हे आल्या आल्या, सर गॅमा काय आहे, हो की नाही? मग याच्या बऱ्याच ठिकाणी मला उत्तर द्यावं लागलं असतं. तुम्हाला पुढच्या चॅप्टर मध्ये कळेल किंवा आधी चॅप्टर मध्ये तू झालाय, तुम्हाला मी नंतर शिकवीन. मग अरे सगळ्याच गोष्टी का ते वेगळ्या चॅप्टर मध्ये, तर तो चॅप्टर का नाही आधी घेतला? म्हणून तो चॅप्टर आधी. आणि बोर्डाने तेच केलंय मुद्दामून, साऊंड वेव्ह हा चॅप्टर आधी नाही घेतलेला, हा चॅप्टर आधी घ्या. थर्मल प्रॉपर्टीज हा चॅप्टर आधी घेतला. याचं रिझन्स आहे. सो इफ एम इज अ मास अँड व्ही इज अ व्हॉल्यूम, सबस्टिट्यूट केलं पीव्ही, बट पीव्ही इज कॉन्स्टंट टेम्परेचर. इज इट राईट? सो इफ प्रेशर इन्क्रीजेस, volume decreases, or pressure decreases, volume increases, and finally this product is going to remain constant. हे product काय राहणार आहे? Constant राहणार आहे. So if it's like this, is velocity is dependent upon pressure? Answer is no. Velocity is independent from pressure. Velocity pressure वरती dependent नाही. Though the air pressure going to change, velocity will not change. Velocity will not alter. Velocity will remain constant. कळतंय का? हे प्रूफ कळलं का? प्रूफ संपलं. झेपेश, झेपिंग गेट, गेटिंग गेट टू एव्हरीबडी. एव्हरीथिंग शुड झेप इन लाईफ. हे वाक्य बाहेर जाऊन बडबडायचं नाही. आता विचारतील कुठल्या गाढवाने, सॉरी, हा चला. चलो कॉपी इट.
पटकन कॉपी करून टाका. वेळेवरती येत जा रे मित्रांनो. 44 संख्या आहे, ठीक आहे, पण कधी जाऊया 44 झाली? आफ्टर 7:15. वाय दॅट सो? एक कोणीतरी अब्सेंट आहे, ठीक आहे. हा विचार आर्यन. बाकीच्यांनी लिहा पटापट पटापट. उद्या नको, आपण तो विविध गुणदर्शना कार्यक्रम वेगळा ठेवू. उद्या विविध गुणदर्शन नाही मित्रा, मला याच्यावरून शिकवायचंय. उगाच पेटी वाजवायला म्हणजे मी तिला पर्टिक्युलर काय वाजवायचं आहे मी तिला सांगणार आहे आणि तेच तिने वाजवायचं आहे. तबल्यावरती काय वाजवायचं आहे मी आयुष्यात सांगणार, तेच आयुष्य वाजवणार आहे. कळलं का आर्यन? त्यातून मला तुम्हाला काही गोष्टी शिकवायच्या आहेत. बर झालं का? ओके ओके ओके. श्रावणी, आर्यन, योहान कंप्लीट करा. डन. चलो आता पुढच्या प्रूफ कडे जाऊयात. द नेक्स्ट प्रूफ. नेक्स्ट प्रूफ सगळं होईल असं नाही. थांब आपण हा ह्युमिडिटी हे प्रूफ लगेच होईल. हे प्रूफ सगळं होईल. टेम्परेचरच्या प्रूफला वेळ लागतो, ते उद्या घेऊयात आपण. इफेक्ट ऑफ ह्युमिडिटी ऑन व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड. So ρ1 be the density of dry air and ρ2 be the density of humid air. V1 be the velocity of sound in dry air and V2 be the velocity of sound in humid air. So formula V1 is equal to under root gamma P by ρ1 and V2 is equal to under root gamma P by ρ2. So what is the relation between V and ρ? That is inversely proportional. So velocity is inversely proportional to root ρ. Is it right? So when I'm going to divide V1 by V2, आपण जर का V1 by V2 केलं तर काय येईल सांगा बरं. So V1 by V2 is equal to under root gamma P upon ρ1 divided by gamma P upon ρ2. So gamma P cancel, ρ2 moves up, ρ1 moves down. So V1 by V2 is equal to under root ρ2 upon ρ1, where ρ1 is density of dry air and ρ2 is density of humid air. Now whose density is less? Density कमी कोणाची आहे?
डेन्सिटी ऑफ ह्युमिड एअर इज लेस और डेन्सिटी ऑफ ड्राय एअर इज लेस. कोणाची डेन्सिटी कमी असते? तर डेन्सिटी ऑफ ह्युमिड एअर इज लेस दॅन डेन्सिटी ऑफ ड्राय एअर. कोणाची डेन्सिटी कमी असते? ह्युमिड एअरची डेन्सिटी. एअरची विचारली, वॉटर मॉलिक्यूल आतमध्ये ऍड झालेल्या वॉटर मॉलिक्यूलची नाही. बऱ्याच जणांचा हा गोंधळ होतो. बरेच जण बरोबर उलट प्रेडिक्ट करतात. तुम्हाला एअरची विचारली आहे का एअर मध्ये इंट्रोड्यूस झालेल्या वॉटरची विचारली आहे? डेन्सिटी कोणाची विचारली आहे? एअरची. मी नेहमी दरवर्षी एक एक्झाम्पल देतो. ह्या वर्षीचं एक्झाम्पल बघूया. यावर्षी म्हणजे आपली क्लासरूम आणि क्लासरूम सगळ्यांनी क्लासरूम बघितले कमीत कमी. त्या क्लासरूम सगळी क्लासरूम भरलेली आहे. हा आता मी त्याच्या दोघांना कोणाला तरी बाहेर जायला सांगितलं आणि त्या दोन बेंचेस वरती माकडं आणून बसवली. किंवा गाढवं आणून बसवली. मला सांगा स्टुडंटची डेन्सिटी कमी झाली का वाढली? ह्युमन बिंगची डेन्सिटी आपण म्हणूयात कमी झाली का वाढली? तेच इथे, तेच लॉजिक इथे. एअर मध्ये ह्युमिड झाली एअर ह्युमिड झाली म्हणजे काय झालं? वॉटर मॉलिक्युल्स आले. वॉटर मॉलिक्युल्स कसे काय आले तिथे? कोणाला तरी बाजूला ढकलून ते तिथे आले. त्यांनी कुणाला बाजूला ढकललं? तर आधीच्या एअर मॉलिक्युल्सना. म्हणजे एअर मॉलिक्युल्स जे जवळ होते ते एकमेकांपासून आता लांब गेले आणि लांब गेले म्हणजे त्यांचा व्हॉल्यूम वाढला. याचा व्हॉल्यूम वाढला म्हणजे त्याची डेन्सिटी काय झाली? कमी झाली. लक्षात येते का? सो डेन्सिटी ऑफ ड्राय एअर इज लेस दॅन डेन्सिटी ऑफ ह्युमिड एअर. सो डेन्सिटी ऑफ ह्युमिड एअर इज लेस दॅन डेन्सिटी ऑफ ड्राय एअर. मी बरोबर उलट म्हटलं चुकून मगाशी. डेन्सिटी ऑफ ह्युमिड एअर इज लेस. So obviously ρ2 is less than ρ1, ρ2 is less than ρ1, V1 is less than V2. हो की नाही? ρ2 less than ρ1 असेल तर V1 is less than V2. Means velocity of sound is more in humid air than dry air. So in humid air velocity of sound increases. Clear to everybody? सगळ्यांना हे प्रूफ कळलं का रे? ओके. हे बघ एवढं कळलं आदित्य? होय होय. एवढं कळलं का? ρ2 इज लेस दॅन ρ1 एवढं कळलं? येस. सो ρ2 लेस दॅन ρ1 असेल म्हणजे इथला न्यूमरेटर जर का स्मॉल असेल तर ऑब्विसली इथलाही न्यूमरेटर स्मॉल असणार. सो ρ2 इज लेस दॅन ρ1 therefore V1 is less than V2. So what is V1? Velocity of sound in dry air. V2 velocity of sound in humid air. So ग्रेटर कोण असणार? V2. V2 म्हणजे velocity of sound in humid air is always more. Velocity of sound in humid air is always more than velocity of sound in dry air. Clear? Humidity increases, velocity of sound increases. So copy it. कॉपी करून टाका. चॅप्टरचा शेवटचा थिअरॉटिकल प्रूफ राहिलाय. थिअरॉटिकल प्रूफ इन द सेन्स ऍक्च्युअली साऊंडचा वापर आपण केला नाही. उद्या मी म्हटलं तसं आपल्याला
डन झालं का? कोणीतरी काहीतरी टाईप करते म्हणून मी थांबलोय. नाही, ह्युमिडिटी वाढली म्हणजे ऑब्स्टॅकल नाही वाढत. वॉटर हे काय ऑब्स्टॅकल नाहीये ना साऊंडला, उलट ते हेल्प करतं. इट विल हेल्प द साऊंड वेव टू प्रोसीड रॅपिडली. Okay, so yes, today we will stop. Bye bye, take care, have a nice day ahead. आदित्य, कोणते अजून काहीतरी टाईप करते? नाही, थँक्यू सर. ओके, बाय बाय.